వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ పైనాపిల్ కేసరి. ఈ రెసిపీకి కావాల్సినవి 1/3 కప్ పైనాపిల్, 1 కప్ సూజీ, 1 కప్ ఘీ or half cup oil and half cup ghee, 1 cup sugar, 2 cups water, 10 to 15 cashews and half teaspoon ilachi powder. బేస్ తిక్కుగా ఉన్న ప్యాన్ని తీసుకోండి. ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ కప్ ఘీ వేసి హీట్ చేయండి. ఘీ హీట్ అయిన తర్వాత క్యాష్యూస్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి. క్యాష్యూస్ ఫ్రై అయిన తర్వాత సూజీ వేసి మిక్స్ చేయండి. సూజీని లో ఫ్లేమ్లో 1 minute ఫ్రై చేయండి. పైనాపిల్ పీసెస్ వేసి మిక్స్ చేయండి. పెసల్లో 2 cups వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేయండి. సూజీని పైనాపిల్ పీసెస్ని లో ఫ్లేమ్లో మిక్స్ చేస్తూ 5 minutes ఫ్రై చేయండి. షుగర్ వేసి మిక్స్ చేయండి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత పించ్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ వేయండి. కొంచెం ఇలాచీ వేసి మిక్స్ చేయండి. షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు హాట్ వాటర్ని సూజీ మిక్స్లో పోయండి. రిమైనింగ్ ఘీ వేసి మిక్స్ చేయండి. తో కవర్ చేసి 5 minutes లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయండి. 5 minutes తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. Pineapple Kesari ready. Thank you for watching our videos. Please do like, share and subscribe.